firstly, I want to thank both of them for, making it such an exciting track. It's got an amalgamation of so many genres. It's got Indian elements. It's got this, really cool blend between, animation pop and Indian pop, and it's just so exciting to sing. Every verse, has something new and fresh. And when they brought me in to, dub this song, the only thing that was running in my head was like, I need to have as much fun as I can in the booth while singing it. And I think it is audible. But yeah, I had a blast working on this one, and I'm so glad that we all got an opportunity to do something which, we all have been fans of. मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा because I think जैसे कि आपने सुना मेरा गाना बहुत ही energetic है and it's full धमाल और मैंने ऐसा गाना कभी नहीं गाया है आज तक. I think the closest I've sung is Disco Disco. The closest I've been probably is on screen, like while dancing, but I've never had the opportunity to sing something which was so energetic, and I could feel that when I got the जब मुझे सुनने का मौका भी मिला विशाल सर की वॉइस में मैंने सुना था पहली बार. आई वॉज रियली स्कैर्ड. आई वॉज लाइक मैं ये कैसे गाऊंगी मुझे पता नहीं है. बट या आई थिंक इट ऑल काइंड ऑफ gelled well. Thank you. No, you guys made it happen. So I have to thank Vishal sir and Shekhar sir and the entire team. I think पहले तो पोकेमॉन ने हम पर भरोसा किया कि हम इस इंडिया की जो पोकेमॉन होराइजन सीरीज़ है उसके लिए हम टाइटल ट्रैक और एंड ट्रैक दोनों कंपोज करें. और साथ में वो भरोसे के साथ सर ये भी है कि विशाल और शेखर का एक स्टाइल है डांस म्यूज़िक का जिसके अंदर हम बहुत सारे जॉनर्स अब तक के इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं. ऑल द टाइम वी लाइक टू फ्यूज़ थिंग्स बिकॉज वी लाइक टू हैव अ लॉट ऑफ गुड टाइम व्हेन वी इन द स्टूडियो. हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मस्ती से म्यूज़िक बनाते हैं. हम कोई प्रेशर में म्यूज़िक नहीं बनाते, बहुत इन्जॉय करके बनाते हैं. और जब हमें इस टीम से मुलाकात जब हुई यही होटल में पहली बार, they were so excited. The whole team of Pokemon was so excited about this, of just coming to India. They were just so excited of, doing something special for us. So we just kind of decided to do our best so that, this becomes a really special. सिर्फ गाने टाइटल ट्रैक ही नहीं लेकिन क्लब्स में भी बजने चाहिए, हर घर में बजने चाहिए. इट हैज़ टू बी अ पॉपुलर म्यूज़िक. ये हमें ध्यान था, ये ध्यान के साथ हमने इसका म्यूज़िक बनाया. एंड देन नो बेटर देन अरमान एंड शर्ली टू काइंड ऑफ सिंग दीज सॉन्ग्स क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक they are cool, they got energy, they got everything, they got the swag, and I think this song was complete because of the both of them. So and also to mention a very dear friend Mr. Rashmi Virag who wrote the lyrics of this of both these songs. So big round of applause for Rashmi sir too. So we had a blast making this. I'm so happy that I think हमारे जो बच्चे भी हैं, हम बुजुर्ग भी जो हैं, वो भी सुन के हम enjoy करेंगे इसको. Sir, the thing is, we have worked in all languages. All of us have worked in all languages. These are all home to us. All these are our languages. So nothing is particularly more difficult. The idea is to do it so naturally that it should not feel like it's been dubbed. It should feel like it was created in that language. That's always our prerogative. So for whatever it's worth, we hope that everyone who hears the song will feel that it's their song. That's the main challenge is that. That's what we like to do.